Every month you go in Mayapur, you'll see something new happening. So the dedicated devotees of Mayapur, everybody gets inspiration from His Holiness Bhakti Purusottama Swami Maharaj. He has got a close association with Bhakti Charishan Guru Maharaj, and from his inspiration we have started the Bhakti Charishan's disciple system, like weekly meeting, practically like all these things. So I will humbly request Maharaj to encourage us in such a critical condition of Guru Maharaj. I we should keep our mood intact, so that we humble prayer mode with Krishna, so that we can get back to Guru Maharaj's ability condition as soon as possible. I humbly request you, and also I am congratulating you. You have taken our valuable time in such a short amount. And also I want to mention to Mayapur so many things, is prayer and different types of yajnas are going on in such a time, and everything is under the guidance of Srimad Bhakti Purusottama Maharaj and His Holiness Jagadeshwar Maharaj. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Swamine Namane. Yes, due to this lockdown period, we have been restricted to travel and to meet devotees, to gather together. But this has given us opportunity that all over the world people are associating with each other through this Zoom or whatever different electronic media we are communicating. So when this this lockdown period started, devotees, they had not started so much with this Zoom association. So I was contemplating one thing, that because devotees are all confined to their house, at least in temple we are staying in a group, we have a place to move around. But for grihasthas, they are confined to their house, no association, cannot go to the temple. So that time when I was speaking to devotees, I was expressing my feeling that now through coronavirus, God has given us opportunity to understand the value of association of devotee. The Shastra says, some Acharya says that if you keep me inside a cage with tigers and lions, I think that place is more safe for me if I stay outside the cage, but there is no association of Vaishnavas. So it is feeling like that. So I am encouraging devotees to take this seriously, this point, that in our life the sadhu sangha is so important. Actually, in devotional life, sadhu sangha is the life and soul of bhakti. No sadhu sangha means bhakti will not exist at all. We know holy name is the only shelter, Harinam. But Harinam without sadhu sangha, what is Harinam without sadhu sangha? That's where Acharyas have spoken, Sansar jinite ar kono vastu nahi, sadhu sangha Harinam ei matra chahi. Harinam is great, but that has to be done with the association of devotee. Next, same thing with Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the incarnation of Krishna in this age of Kali to show people the proper path. But what is Bhagavat? Or that association of devotees.
That's why Acharyas are saying, Ja podo Bhagavata Vaishnavare sthane, ekanta ashraya kara chaitanya charane. So from this we can understand, in this Kali Yuga we have two unadulterated shelters, that is Holy Name and Srimad Bhagavatam. And both cases we see that the association of Vaishnava, Sadhu Sangha has a great role to play. Whether we are chanting, whether we are discussing Bhagavatam, Kapila Deva said, Satanga Prasangana Mamavirja Samvido Bhavante Hitikarna Rasayana Katha. Satang Prasangana Mamavirja Samvido, Bhagavan's Katha becomes very virjavati, powerful when that is discussed with the association of devotees. Otherwise, Bhagavata will not be revealed to us. Even if we read Bhagavatam, still it will not reveal to us. That is the reason why it has been stated, Japada Bhagavata Vaishnavara Sthana. The point I am trying to make. So, from this we understand the association is so important. But sometimes when we associate with each other, we take it as a granted. We do not understand the value, the importance, that how our whole devotion life is resting upon this association of sadhu and sadhu sangha. So that gave us an opportunity. This coronavirus crisis gave us opportunity, even if we are associating through Zoom and we are feeling, as if we are talking to each other, as if we are in Mayapur, that is okay. But to be in Mayapur is to be in Mayapur. To see face to face, to talk, to embrace, that is different, sadhu sangha. Anyway, blind uncle is better than no uncle. So at least we are associating through this Zoom, that is very good. So this crisis for the whole world, how we take this crisis. When this crisis first started, so my realization was, what should we do? What should I do? The point is, many devotees, they reacted, no, Krishna will protect us. Why we should follow this, follow that, this, that. And many people become very depressed also, what is happening to us. So I had one realization that I was insisting devotees for three things to maintain in this crisis period. The first thing is that we have to follow the rules, whatever imposed by government and by the doctors. We cannot neglect that, saying that Krishna will protect us. That we have to do. Then second thing is that we have to tolerate this circumstance, because whatever is happening is beyond our control, and the whole world has been experiencing that, except some thick-head people. If somebody is not understanding how things are controlled by the time factor, Kala, Mahakala, and Krishna saying, Kalasmi aham, I am this Kala, in the form of time and Kala, that everything I am controlling this material world. And these foolish people, so-called scientists, these scholarly people, they should understand this, that how everything is happening the time of under the influence of time. Time is so much honored. Even if Krishna, he doesn't want to disturb the time. He allows him to go. When Murasura attacked demigods were defeated, and they went to meet Lord Krishna or Narayan. Narayan said that you are going through bad time now. You have to wait. When good time will come, then I will come to help you. You understand? That means even if God, he waits, you are going through bad time. So what does that mean? That means
We just have to tolerate. Everybody wondering when this coronavirus will finish or will be subdued. So my understanding is when coronavirus will take its toll to full extent, it will subdue. By the influence of time, this has come up, and the time period will pass away, then automatically everything will subdue. Everything controlled by time. And how these different things are becoming powerful, that this small virus can control, take up the whole earthly planet. Where from it gets this power? What is the mechanism behind this? In Bhagavatam that has been described. Narada Muni describing that the Lord is not favoring demigods. There are devatas, there are demons, there are rakshasas, jaksha rakshasas, three categories of people. When the influence of mood of goodness increases in this Brahmanda, that time demigod, devatas, muni, rishis, they become very powerful. But when influence of mode of passion increases, then that time asuras, demons become very powerful. Does not matter how surrendered demigods are to the Supreme Personality of Godhead, they will be defeated. And we have seen that. How demigods are time to time defeated. How Indra has lost his throne. How demigods run away out of the heavenly planets. Purana describes out of the fear of the demon, the inhabitants of heavenly planets, they hide behind the bushes. You see all these descriptions in Puranas. So same way, when the influence of mode of ignorance increases, yaksha rakshasas, they become very powerful. They dominate the earthly planet. So all these things happen. Sometimes see demigods, sometimes asuras, sometimes see yaksha rakshasas. They become very powerful because of the influence of modes of material nature. Then how modes of material nature become so powerful? Modes of material nature is material is material dead. But Krishna is saying, but I enter into them. I make them to work. Maya dhakshana prakriti sweta sacharacharam. So in this way Narada Muni is trying to explain how Krishna is not partial. Sometimes demigods, sometimes demons. So Krishna is behind. Where from this virus got so much power? Krishna must have some specific purpose behind all these things. That is second point I was trying to explain to devotees. That all we have to just patiently wait. When the time period will pass, then everything will subdue. So while we are very careful, taking all the precautions, putting the mask and this, what is this says, to sterilize the things, all those things we put, then taking the hot drink, this, that, we follow that. Same time we wait, accepting the influence of time factor. And third thing is, then we go on praying the Lord. Tatte anukampa susumikhamana bhunjana ev atma karma vipakam. So while whole world is going through this turmoil, all we have to do, continue offering our obeisances, prayers to the Supreme Personality of Godhead. These are the three things that the whole human society they should follow. So during this crisis period, now ISKCON we have also crisis. Virus does not understand who is sadhu, who is not sadhu, who is the big head of the nations. Our devotees,
In Dhaka temple, 37 devotees, they got attacked. Then immediately we had meetings, Srila Bhakti Swami Maharaj, Srila Jagata Swami Maharaj, myself, Nadu Gopal. So we discussed and arranging different things. And at one point, our Chittagong, one temple, all devotees, they got infected also. So different news about this COVID-19 influence about the devotees also. So now, to our bad fortune, that we see Maharaj also got affected. Though he has a higher purpose for going to America, that is mood Mahanta Sabhavai Tarite Pamara Nija Karja Nahu Nahitam Pare Jan Pare Gharam. So that Maharaj has to go through this crisis, health crisis, because of our mistakes, aparat, sinful activities. To protect us only Maharaj went. We have heard Maharaj's last lecture in Ujjain that reveals what is Maharaj's mood, what is his bhava. So now it is our prime responsibility. I told in Mayapur all our Sankirtan boys that your devotional service, your sadhana, your bhajan during this period is only to pray for Maharaj. In every respect, we pray for Maharaj. The prayer is very most powerful things on this earthly planet. So that is the reason why on the day one, Srila Jayapataka Maharaj took control of the situation, always communicating with that Prabhu who is taking care of Maharaj in America, Guru Gauranga Prabhu. Then they created a medical team in the same way, because usually Jayapataka Maharaj has gone through the same experience of ICU, ventilator. For years we have gone through the same experience of taking care of the whole situation. Then accordingly this medical team, Mahabharata Prabhu under his direction, now this medical team has been created. More doctors have been added from different parts of the world, very experienced doctor. Most fortunately, by Krishna's mercy, there is one devotee, Vinay Gauranga Prabhu, who is from India, but he is practicing, he is a neurologist practicing in America. And it happened that this Vinay Gauranga Prabhu, in some capacity, he is involved with this hospital. But this is what I have heard from the devotees. That in this way we have access there, and the Maharaj getting as much as care and support from the hospital. And to describe Maharaj's great qualities, who does not know the great qualities of Maharaj in this earthly planet, at least among Eastern community? Maharaj was telling from the day one how I have association with Maharaj. It's true from the day one. Because the day I joined, next 2-3 days after that, I was accompanying Maharaj to Calcutta. That time I don't know anything, just new bhakta. And then Maharaj, I had association with Maharaj. During marathon time, Maharaj used to lead us. I was Sankirtan in charge, Maharaj was BBT in charge. We were closely dealing with each other. Sometimes we had tension also, because BBT Sankirtan always we have fighting. BBT works for their own benefit. Sankirtan we try to reduce the price, different things. So a lot of things. Then of course, I am serving with Maharaj as a GBC member. But my observation about Maharaj is very unique, very special. I always tell devotees Maharaj is the personification of Vaishnava Sadachar. The point is, we are learning, we are being trained up how to behave like a Vaishnava. But Maharaj has not learned it. He is not trained up. He is built up with these qualities. I have seen whole GBC body. There is not single person
who doesn't appreciate Maharaj. Sometimes I feel Maharaj is like Ajata Satru. That there is no enemy has taken birth in the earthly planet. Except managerial point of view, somebody may comment in different ways. And Maharaj is always appreciated. And any person Maharaj meets, he steals the heart of that person somehow or other. In every respect, I observe the first appearance, the Maharaj, the first thing, the words comes from his mouth. It's so sweet, full of honey, that purchases the heart of the people by his words. The next thing that Maharaj knows how to enter into the heart of the people. Two things, great thing Maharaj has, and his words, by his words, the sweetness of his words, does not matter what background that person is, where he is from. As soon as he sees the transcendental form of Maharaj, that man becomes completely mold. It melts down. And that we can see now because of health crisis, or last 5-6 months Maharaj health little bit changing. But prior to that, nobody could believe Maharaj is more than 70 years old man. He's like a young boy. No. And Maharaj's behavior is always like this, childlike. He's very childlike. He behaves, he talks. I've seen when he comes to Mayapur, the normal devotees, the way he behaves. This is called Balla Sullabh, childlike. His appearance is very attractive. Very attractive. And his appearance attractive because his heart is very attractive. His consciousness, his simplicity, everything is like that. Regarding his speech, when he speaks to some people, his first attraction, people, they fall in love with Maharaj. And my personal experience, I'll tell you. So when I am there with Maharaj, and Maharaj speaking, I never dare to speak Maharaj very openly. You know why? Because when I am with Maharaj, the way Maharaj speaks, so celestial sound vibration. And when I speak, my vibration, my mood is so rough. I feel very reluctant, feel very shy. It is so big contrast. Maharaj pronouncing something, same thing. When I speak, it's so rough, it's so nasty way. My presentation is some or other. I myself, I can feel the distinguish Maharaj's speech and my speech. And I feel very reluctant to speak in front of Maharaj. So that is my experience on Maharaj's form, Maharaj's speech. The next thing is, Maharaj not only attracts by his transcendental form and speech, actually he enters into the heart of the people. You know how he enters into the heart of the people? He enters into the heart of people by feeding them. Maharaj was telling, and we know Prabhupada also told, that you want to enter into somebody's heart, best is you enter through his mouth. And Maharaj knows best how to enter into other people's mouth. And this common habit, when Maharaj is in Mayapur, in Khan's building, regularly inviting people to eat in his quarters. And I know, and all GBC people, they will be waiting which day Maharaj is inviting to his house. No? Some or other, all Mayapur managers, GBCs, bureau members. It is not like what Maharaj has cooked. The whole arrangement, how he put his heart, that gives the pleasure to the people when he invites. His caring mood. You see what people they have in their heart that manifests. So Maharaj's heart manifests the way he welcomes people. Sometimes I remember when I read Chaitanya Bhagavat, many times I remember it's like Chaitanya Mahaprabhu.
how he reciprocate. Somebody, I have been reading every day to Bengali devotee Chaitanya Charitamrita. So I see how Mahaprabhu reciprocates somebody offers him respect, obeisances, immediately come forward and embrace. Maharaj is like that. He's soft talking and reciprocating, always feeding. Many times that reminds me. Same way also, Radhanath Swami Maharaj, I must mention that. Many attitudes I see in Radhanath Maharaj also. It's like that, that reminds me. Chaitanya, exactly imbibed the mood of Chaitanya Mahaprabhu. These are all the great personalities. So Maharaj enters into this, into our heart through our mouth. So in this way Maharaj has many great qualities. Then Maharaj has played such a vital role in ISKCON. Maharaj's service to ISKCON from the day one he joined ISKCON, which I have heard from different devotees. Satadhanna Prabhu, I have heard from him. Tatpara Maharaj used to speak to about Maharaj. Then recently I heard Radhanath Maharaj speaking about Srila Bhakti Swami Maharaj. What he heard from Tamal Krishna Maharaj. Who are we to glorify Maharaj? When I was requested, please speak about Maharaj, I was feeling so little, small. Who heard shall I speak about Maharaj? When Radhanath Maharaj, your Tamal Krishna Maharaj, they develop like Panchamukha, high mouths glorifying. When I was hearing from Radhanath Maharaj, how Srila Tamal Krishna Maharaj is glorifying Srila Bhakti Maharaj. So that is very interesting that Prabhupada has created a movement. The movement based on so much love and affection, just glorifying each others. So nice. During the crisis of Srila Jayapataka Maharaj's health crisis, Maharaj was so concerned also that I could see that brotherly relationship. His only Jayapataka Maharaj's health crisis in the middle of the GBC meeting in Mumbai. And that early morning when he was transferred to hospital, all GBC members were in hospital. I was very worried. But I saw his god brothers were crying, tears in their eyes. Radhanatha Maharaj, Bhakti Maharaj, Balkrishna Maharaj, all the tears in their eyes. It's not that son or brother, sister, father, mother, but this is the spiritual family mood is like this. That sets the feeling. There's no sound coming. Are you hearing, Maharaj? Can somebody put on? Are you hearing okay? Maharaj? Are you hearing, Maharaj? Maharaj, sound is perfect. Okay, but somebody wrote here, we are not able to hear, that's right. Okay. No, we are listening very clearly. Or maybe some other translation going on, they are not hearing. It's perfect now. Okay. So the thing I was telling, yes, that sometimes makes me so comfortable to stay in ISKCON. When we see this brotherly attitude among the disciples of Srila Prabhupada, the feelings they have for each other. I'll tell you one thing. That lecture, Radhanath Maharaj was telling, Tamal Krishna Maharaj saying that Bhakti Maharaj is much more senior age-wise, but he is always respecting me as a senior god brother. The same way, he is more senior in age-wise from Jayapataka Maharaj also. But I have always observed Srila Bhakti Swami Maharaj, he is in front of Srila Jayapataka Maharaj. He behaves like a small boy.
No. He's like obedient younger brother, maybe because Japatika Maharaj, Japatika Maharaj, he joined before. There's so much brotherly relationship. And once I have seen many years before, Maharaj, many years before, 20, 30 years before, Maharaj used to stay in Full Bagan, one of the disciples' house. And that day, Srila Japatika Maharaj told his secretary, I have to go to Calcutta, I have to stay somewhere, some place or some problem. Said, okay, they'll stay in Chaitanya's house. And I saw Maharaj was so concerned that Japatika Maharaj will go and stay in his house. He was carrying the mattress from Mayapur. He was carrying, he went ahead to make arrangements so Japatika Maharaj can stay. Then I was observing that. And I was thinking, see how much love and affection these great personalities they have with each other. So in this way, there's a lot of things we have to see. The same mood that Chaitanya Mahaprabhu with their associates they have. So in ISKCON, many times we see the bad things, but we don't scrutinizingly observe the good aspects of a Krishna consciousness life. So Maharaja is like that. I tell devotees, personification is built up with these kinds of mood of serving and helping in different ways. Though I know Maharaj is not a very, he is a very soft person and he cannot take too much hardship. No, because he came from very elevated family, his lifestyle was a little different. But in spite of that, sometimes Maharaj takes big challenge. Maharaj is not a big fighter. He doesn't want to get into big troubles. Big troubles is stay away. But in spite of that, sometimes I see Maharaj take big challenge in his life. And I have seen how nicely he overcome all the challenges also. Because he strongly surrendered to Prabhupada and Lord Krishna. Many times, many people they try to cheat Maharaj, but Maharaj is never disturbed by that. I have seen. So they cheating Maharaj, but there he is not disturbed. He is saying, I am doing for Krishna. Let them cheat me, I have no problem. And that way we see how Maharaj, his temper is increasing. In recent days, I have seen when Maharaj initially did not spend so much time in Bengal. Most of the time he was spending for international teaching programs. At one point when I saw the health crisis of His Holiness Jayaprakash Maharaj, I was very worried. What will happen to Bengal, Bangladesh? Then due course of time, Maharaj started spending some time in Bengal. She's spending little time, that before hardly any time, but with that little time he's spending, that we can see how many people Maharaj has attracted. How many, Bangladesh also, so many people Maharaj has attracted. So I always see Maharaj to take control of Mayapur or Bangladesh next to Srila Jayaprakash Maharaj. Maharaj is our only hope and shelter. So in this way, I was supposed to speak half an hour, it's already 38 minutes. So I have crossed my time limit. So anyway, the point is that Maharaj has unlimited great qualities. So we pray the Lord to bless us, not that our life will be limited only remembering Maharaj's great qualities. So we pray sincerely, Lord Jagannath, today after 15 days separation and anavasara pastime, Lord giving fast darshan today in Rajapur, in Mayapur, but of course in Puri, yesterday was Navajovana darshan. So after 15 days self-quarantine, Lord Jagannath is giving darshan. And fast darshan, I am going 12 o'clock.
So I request all the devotees on this most merciful day, because today is the day called Netra Utsav. Netra Utsav means during 15 days, the Daitapatis, they do sanskar of Jagannath's deity. They remove everything from Jagannath's deity, that wooden structure. Then they put all different kinds of layers of different ingredients, cloths, contemplating a physical body, like a wooden log is there, surrounding wooden log they put majja, within the bone there is majja, marrow or something like that, I don't know what it is. So then they put bone, then flesh one layer. As reading the book when I was talking on Anavasara, then they put one layer of skin, then they contemplate and put one layer of hair also. Then Chaturdasi, the day before Chaturdasi, they put banak lagi, they paint nicely. The eyes they leave like that. And today is the day called Netra Utsav, the first manifestation of Lord Jagannath, that his eyes will open. It's called Netra Utsav. And for devotees, the Utsav for their eyes also, the festival for their eyes also. After 15 days of separation, first time they will have darshan of Lord Jagannath, the youthful form, Navajovana Besa. And today is the day, the eye opening of Lord Jagannath, Netra Utsav, they will paint eyes. Jagannath eyes is very unique, very special. We have unlimited forms, Bhagavat Swarup, Ramadi Murti Sakala, Niyamana Tishtan. But Jagannath eyes is very special. Mahavishnu sleeps, Rama sleeps, Krishna sleeps, but Jagannath never sleeps. He came with a form without eyelid. There's one name, Vishnu Sahasranam says Animisa. His name is Animisa. He is glancing over the living entities, Nirnimesa, without closing his eyes. Continuous flow of his merciful glance upon the living entities, his devotees. So this day is considered as the day, the first time Vidyapati took darshan of Nila Madhava. First time he came to Nilagiri, on the bank of the Nila Samudra, blue ocean. That is Nila Parvata, the blue mountain. Top of Nila Parvata, blue mountain, there is Nila Kandara, the blue cave, nice groove, blue groove. Then inside Nila Kandara, there is Nila Madhava. Nila Madhava, the first 50 years of Brahma's lifespan, known as Prathama Parardha. Only demigods, they take darshan of Nila Madhava and worship. And second Parardha, the Nila Madhava manifests in Chaturdha Murti, Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan. So Martalokavasi can take darshan also. In that transition period, when the Lord transformed himself from Nila Madhava to Chaturdha Murti, the last person who took darshan was this Vidyapati. In his life, that was first darshan, last darshan. After that, Nila Madhava disappeared. That was the day, the Navajovana. That is the Tithi Shastra describes. On this Tithi, Vidyapati got the first darshan of the Lord. And also, as per description of scripture, this Navajovana Besa day is the first, that is the Tithi, the first time when Jagannath deity were carved by Ananta Maharana. For 15 days, the deity was kept inside. And 15 days when Indradimna, Gundicha, they opened the door, the first darshan they took. So this day is very, very significant day. The most merciful day of the Supreme Personality of Godhead, where He is descending to this earthly planet. Just by His merciful glance, He wants to deliver us. So I request all devotees all over the world, we should take full advantage of this Tithi
and sincerely pray, Lord Jagannath, that Srila Bhakti Sai Maharaj will recover soon, and of course our devotees, doctors, they're all trying their best, but at this point we are very helpless. We have no access, we cannot do anything. All we can do is pray. So I feel very strong, and if devotees all around the world take full advantage of this day, and the Lord is giving darshan, tomorrow is Rath Yatra, it's a very blissful day, because Jagannath is most merciful. But when he comes out of the temple to give darshan to his devotees on the street, become more merciful. And Jagannath is merciful inside the temple. He comes out of the temple on the chariot, he becomes more merciful. Then when he goes to Gundicha temple, he becomes most merciful there. Gundicha temple darshan is very special darshan, called Adapa darshan. The demigods, they come and stand in line. That Adapa darshan is so rare to have. Gundicha darshan is called Adapa darshan. Lord will go to Gundicha temple, his birthplace, is more blissful. So looks like Bhagavan Jagannath is very blissful mood now. So we will all the followers of Maharaj, all the followers of ISKCON, sincerely we should pray Lord Jagannath, that Jagannath by his inconceivable potency, Jagannath can do anything, he can do anything. Of course, Srila Prabhupada taught us when he was going through health crisis, he told devotees to pray, oh my Lord, if you so wish, please cure Prabhupada. Or no, like this, we will pray sincerely. Sometimes I feel, not the Lord, if you so wish, you please wish, please, because it's very difficult for us to afford that Maharaj will not become healthy and come out of the hospital. So we sincerely all pray to Lord Jagannath, so as soon as possible Maharaj become free from this crisis, and again we will spend time, Maharaj will spend time with us glorifying Lord Jagannath, chanting and dancing in front of Lord Jagannath's chariot. With these prayers, now I will end my speech here. Thank you so much for giving me opportunity. Maharaj, I want to stay sometimes in touch with you. I am knowing what is happening there, because that doctor is always in touch with me, and that Mahabharata Prabhu always communicating with me, and from America so many devotees sending what is happening. And I just want to tell one thing, Maharaj, to you in regards to the other devotees. I had many of them also Corona positive. Guru Gauranga Prabhu has positive also, but he is a strong man, big body. But my point is, they should take the same formula that we applied in Bangladesh, taking hot water, inhaling was helping, great vapor inhaling, and drinking the tea, hot tea made of turmeric powder and ginger. Then also one medical treatment we learned from one Russian devotee that worked very nicely. I heard Mahabharata Prabhu has informed to all those devotees, and they are in America with Maharaj. I hope they are doing all these things. You see, my point is why I am insisting. I have heard they are doing these things, but I am still telling you, Maharaj, this purpose, because sometimes we feel very lethargic. Oh, who is doing this? Because it is suffocating, taking inhaling and drinking. So we have to, then when Bangladesh this problem created, and I had to, every day I have to push them. Now you stop all your sadhana bhajan. This is your sadhana bhajan. Whole day you spend time. Sometimes they become lethargic. Oh, who is doing this? Oh, so many things. They don't take seriously. So somebody from outside, we have to really push them that you have to do these things. So that's why I want to get touch sometimes with those devotees.
so that I can guide them also. So it will be very helpful. So thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, just one. This side-by-side Hindi translation is going on. Could you please speak 5 minutes in Bengali? I'll speak Bengali. At least five minutes. Hindi translation is going on. At least we have 5 minutes. ওকে, তা আমি তো এখানে 50 মিনিট হয়ে গেল, অনেক কথা বললাম শিল ভক্তের স্বামী মহারাজের সম্পর্কে। তার আগে আমরা করোনা ভাইরাস পিরিয়ডটা কীভাবে কাটাবো সে সম্পর্কে বললাম। মহারাজের মহিমা কিছু আমি বর্ণনা করলাম, যে মহিমা সম্পর্কে আমার বর্ণনা করার কিছু নেই। সমস্ত ভক্তরা প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের সরলতা থেকে শুরু করে মহারাজের বৈষ্ণব সদাচার সম্পর্কে, জিবিসি থেকে শুরু করে এবিসি, কে বা না জানে মহারাজ। তাছাড়া আমি বললাম যে আমার ব্যক্তিগত অনেক সময় দেখেছি, আমি খুব জোর দিয়ে বলছিলাম যে প্রভুপাদের যারা শিষ্যরা রয়েছে তাদের মধ্যে পরস্পর যে ভাব, যে আন্তরিকতা ভাব, এটা একটা বিরাট দৃষ্টান্তমূলক। পরস্পরের মধ্যে যারা পরস্পর কিভাবে দেখে, আমি তো দেখছি বাড়িতে একটা ভাইকে ভাই এরকম দেখে না। যদি এক্সটার্নালি ম্যানেজারিয়ালি কখন কেউ কার পক্ষে বিপক্ষে বলে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। আমাদের সবসময় খারাপ দিকটা দেখাটা অভ্যাস, কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যানেজারিয়ালি সবাই নিজের নিজের একটা বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি খাটাতে চায়, ডিফারেন্স থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল প্রভুপাদের শিষ্যরা, তাদের মধ্যে যে পরস্পর যে আন্তরিকতা রয়েছে, এটার বিরাট নিদর্শন। আমাদের এটা বিরাট নিদর্শন। তারপরে আমি বলছিলাম কীভাবে শিল ভক্তের স্বামী মহারাজ তিনি বয়সে অধিক হলেও শিল জয়প্রকাশ গুরু মহারাজের প্রতি সবসময় উনি সম্মান করেন। সেই কথা আমি রাধানাথ মহারাজের কাছে শ্রবণ করলাম। শিল রাধানাথ মহারাজ স্বামী বলছিলেন, অনেক মহারাজের মহিমা তিনি বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি রাধানাথ মহারাজের মহিমা শ্রবণ করলাম, তো আমি বললাম আমার তো কিছুই জানা নেই মহারাজ সম্পর্কে। তো মহারাজ তো নিজে মহিমা বর্ণনা করছেন, আর তমাল কৃষ্ণ মহারাজ তার মহিমা সবাই শোনা উচিত। তিনি মহারাজ সম্পর্কে কি বলছেন, রসিল রাধানাথ স্বামী মহারাজের সেই লেকচারটা যে বাংলায় মানে কীভাবে ট্রান্সক্রিপ্ট করে ভক্তরা জানা উচিত। কেন আমি বলছিলাম, কেন এইটা হচ্ছে আমাদের ভক্তি জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধুগুরু বৈষ্ণবদের মহিমাটা শ্রবণ করাই ভক্তিটা বিরাট পাথেয় আমাদের। কেন আমাদের ইস্কনে থাকার প্রভাবে কী হচ্ছে না, একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের ইস্কন বা এই ইনস্টিটিউশন, পূর্বে কোনো ইনস্টিটিউশন ছিল না। ভক্তরা নিজে নিজের ঘরে থেকে তারা ভক্তি জীবনযাপন করত, পরস্পরকে ভালোবাসত। কিন্তু ইনস্টিটিউশন হওয়ার ফলে আমাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আসে। আমরা অনেক খারাপ কথা আমাদের নিজের গুরু সম্পর্কে শ্রবণ করতে হয়, বৈষ্ণবদের সম্পর্কে শ্রবণ করতে হয়, প্রভুপাদের সম্পর্কে শ্রবণ করতে হয়, সর্বোপরি কৃষ্ণের সম্পর্কেও শ্রবণ করতে হয়। এর তো কোনো অভাবই নাই। সেজন্য আমাদের ভক্তিতে খুব ঘাটতি হয়, আমাদের মন দুর্বল হয়, আর আমাদের ভক্তি এগোতে পারি না। সেজন্য এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সময় দিতে হবে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, যার ফলে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়বে। আমাদের গুরুদেব তাদের মহিমা আমরা বর্ণনা করলে যে তারা মহিমান্বিত হবে তা নয়, এটা আমরা করব। আমাদের শ্রদ্ধা বাড়লে আমাদের চিত্ত শুদ্ধি হবে। তো এই জন্যই সর্বোপরি সর্বশেষে আমি বর্ণনা করেছিলাম যে মহারাজ একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ভাব নিয়ে আমেরিকা গেলেন, কিন্তু এটা এরকম হয়ে গেল। এটা তো আমাদের কিছু অপরাধ হচ্ছে, যে জন্য মহারাজকে কষ্ট ভুগতে হচ্ছে, এইটা ক্রাইসিস মধ্যে মহারাজ যেতে হচ্ছে। তো এখন তো মহারাজের কাছে আমরা নেই। মহারাজের কাছে যারা আছে, যে ডাক্তাররা আছেন, আমাদের একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টিম তৈরি করা হয়েছে। কেন মহারাজ তো কয়েকদিন এই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। ছিল জয়প্রকাশ গুরু মহারাজ তো বছর পর বছর এই অবস্থা দিয়ে ওনার গতি করতে হয়েছিল। তখন আমাদের একটা ডক্টর টিম তৈরি করা হয়েছিল।
তো আমাদের মহাবরাহ প্রভু খুব সুচারুরূপে সেটাকে দেখাশোনা করেছিল। তো ছিল গুরু মহারাজ প্রথম দিন থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি যা শুনলাম ভক্তের কাছ থেকে, মহাবরাহ প্রভু আবার সেই ডক্টরস টিম তৈরি করেছেন, যে ডক্টররা ইনভলভ ছিল জয়প্রকাশ গুরু মহারাজের ট্রিটমেন্টের জন্য। তো আরও নতুন ডক্টর দিয়ে জুড়ে আমার মনে হয় মহারাজের ট্রিটমেন্টে সেখানে কোনো গাফিলতি হচ্ছে না। হোল ওয়ার্ল্ড ডক্টরস, আমি ইংরেজিতে বলছিলাম আমাদের ভক্ত আছে দেখি সেই হসপিটালে সে হচ্ছে কনসালট্যান্ট ডক্টর, তার ফলে আমাদের অনেক সুবিধা আছে, নার্সরা আমাদের খবর পাঠাতে পারছে, সেই দিকে ঠিক আছে। তো দেখুন হচ্ছে আমরা কতটা দৃঢ়তার সঙ্গে ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করি। এই প্রার্থনার একটা বিরাট শক্তি আছে, প্রেয়ার বিগ পোটেন্সি। তো এখনই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। আমি একটা কথা বললি বাংলায়, যেটা কি আমি ছিল জয়প্রকাশ গুরু মহারাজের হেলথ ক্রাইসিসের সময় আমি করতাম। অন্ততপক্ষে যারা আমরা মহারাজরা অনুগামের রয়েছেন, মহারাজের শিষ্যরা আছে, আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। আমি এরকম প্রার্থনা করছিলাম কোনদিন বলি না আগে, যে আমার প্রার্থনা করছি, হে প্রভু, হে ভগবান, গুরুদেব তো আমার কর্ম নিয়ে, তো আমার কর্মটা আমাকে ভোগ করতে দেন, আমার কর্ম যেন গুরুদেব ভোগ না করে। আমার মনে এটার একটা বিরাট ইফেক্ট আছে, এটা বিরাট ইফেক্ট আছে। সিনসিয়ারলি আমরা এটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, দৃঢ়তার সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। তারপরে আমি বর্ণনা করছিলাম আজকের এই তিথিতে নবযৌবন বেশ দর্শন দিচ্ছেন, ভগবানের চক্ষু নেত্র উৎসব আজকে। তো পুরীতে আজকে নেত্র উৎসব, কালকে যে নবযৌবন বেশ। তো ভগবানের এই যে কৃপা কটাক্ষ, তার চোখ খুলছে 15 দিন নিভৃত থেকে আজকে চোখ খুলছে। তার সে চোখে কোনো পলক নেই, পাতা নেই। সবাইকে তিনি, ভগবানের একটা নাম হচ্ছে কি অনিমেষ, নির্নিমেষ নয়নে তিনি সবাইকে তার কৃপাবলোকন করছেন। তো এই জন্য আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে জগন্নাথ এখনই খুব ভালো মুডে আছেন, ভালো মুডে আছেন, দর্শন দিচ্ছেন, উৎফুল্ল নবযৌবন, কালকে রথে বেরোবেন। যদিও মুডটা একটু ফাটা পড়ে গেছে এই বছর করোনা ভাইরাসের জন্য, রথযাত্রা হচ্ছে না, ভক্তরা সামনে নেই, জগন্নাথের কি আনন্দ হবে। কিন্তু নর্মালি এই সময়টা জগন্নাথের উৎফুল্লের সময়, তিনি কৃপাবাড়ি বর্ষনা করবার জন্য বাইরে আসছেন। আজকে নেত্র উন্মিলন হয়েছে, তো আমরা একটা সুযোগ নিতে পারি, জগন্নাথ কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করতে পারি না, যে ভগবান জগন্নাথ আপনি কৃপা করুন, জগন্নাথ যেন মহারাজ যেন যত সত্তর সুস্থ হয় আমাদের কাছে আসেন, আবার সে আপনার সামনে এই সুন্দর সুরে জগন্নাথাষ্টক গান করবে, কীর্তন করবে, ভক্তদেরকে নিয়ে নৃত্য কীর্তন করবে। এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তের যে অভিলাষ যেন ভগবান এটি পূর্ণ করেন। আমি জানি সারা পৃথিবী জুড়ে, আমি তো যেখানে মেসেজ পাঠাচ্ছি সব জায়গা থেকে বলছি, হ্যাঁ মহারাজ আমরা এটা করছি, আমরা সেটা করছি, সেটা করছি, সবাই এরকম বর্ণনা করছে। তো যাই হোক, যখন জয়প্রকাশ মহারাজের হেলথ ক্রাইসিস হলো, তখন ওর সারা পৃথিবী জুড়ে কীর্তন শুরু করে দিল। তো আমি আমার একটা চিন্তা ছিল, এটা ভগবানের একটা লীলা, যদিও এটাকে এইভাবে আমাদের দেখা উচিত নয়, আমাদের গুরুদেবরা কষ্ট পাবে আমাদের উদ্ধারের জন্য, তাদের স্বরূপটাই সেরকম, মানে একটা এইরকম সিচুয়েশন সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে কি সারা পৃথিবী হরিনাম করছে, কল্যাণ করা হচ্ছে। মানে শুদ্ধ ভক্তরা যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তারা জগতের কল্যাণই করে। ব্যাপারে যে কেউ কেউ লোক এটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে পারে, বিউটি ইজ ইন দি আইজ অফ দি বিহোল্ডার। তো কিন্তু আসলে শুদ্ধ ভক্তের প্রতিটি কার্যক্রম জগৎ কল্যাণ করে। পরীক্ষিত মহারাজ দেহ ত্যাগ করলেন, যে অবস্থা হলো, কিন্তু তার দরুন সারা পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড যে ভাগবতকে পেল। তো মহারাজ একটু হেলথ ক্রাইসিস হলো, তো আজকে সারা পৃথিবী ভক্তরা এই হরিনাম সংকীর্তন করছেন। তা আমরা ভালো করে হরিনাম সংকীর্তন করব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। ডাক্তাররা তো খুব আশাবাদী আছেন
ট্রিটমেন্ট ভালো চলছে। আমি আজকের রিপোর্টে দেখলাম মহারাজের কিডনি হার্ট সব ভালো রয়েছে। তো যত তাড়াতাড়ি, যে পর্যন্ত মহাবরাহপ্রভু বলছিলেন আমাকে, আমার সব যোগাযোগ হয়তো, তো মহাবরাহ প্রশ্ন, মহাবরাহ কী হলো, এই কীটা খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা। মহাপ্রভু বলছিল যে মহারাজ যতক্ষণ আইসিইউতে আছেন ততক্ষণ ক্রিটিক্যাল আর ভালো এই দুটোর উপরে ভরসা নেই। হয়তো খুব ভালো দেখবে, পর মুহূর্তে কী হবে কেউ জানে না। যে সব ইমপ্রুভ হয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তে কী হবে কেউ জানে না। সেজন্যই অবস্থা ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত থাকলে হবে না। আমাদের সবাইকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করে যেতে হবে যতক্ষণ মহারাজ আইসিইউ থেকে না বেরোচ্ছেন। আমি তো মায়াপুর ভক্তদেরকে বলছি, যতক্ষণ মহারাজ মায়াপুরে না ঢুকছেন আমরা ততদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, নরসিংহের কাছে প্রার্থনা করব, হরিনাম সংকীর্তন করব। তো ঠিক আছে, আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। মহারাজ ধন্যবাদ, আমি সবার সান্নিধ্য লাভ করলাম, আপনাদের খুব আনন্দ লাগছে, খুব ভালো। আর মহারাজ মহারাজ কি ভক্তি প্রেম না প্রেম ভক্তি মহারাজ? কোন মহারাজ? ভক্তি প্রেম মহারাজ। ভক্তি প্রেম মহারাজ বলছিলেন যে আমি হচ্ছে ওনার শিক্ষাগুরু। সে শিক্ষাগুরু নয়, লোকেরা দেখে মনে করে আমি হচ্ছে ওনার ভাই। ওরা চিনতে পারে না মহারাজ আমার দেখি পার্থক্য আছে। তো হবে তো পূর্বজন্মে মহারাজ সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল। আজ সকালে আমি আলোচনা করেছিলাম মহারাজ সম্পর্কে, কি একটা আপনার সঙ্গে আলোচনা আছে। তো ভক্তরা তো জানে না, অনেকদিন আপনি বাইরে চলে গেছেন। তো পরে আমি বলছিলাম মহারাজ ডক্টর, একটা ভক্ত বললো যে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হবে। আমি বললাম না রে, এমবিবিএস ডক্টর। হ্যাঁ এমবিবিএস ডক্টর মহারাজ। তারা বুঝতে মহারাজ এমবিবিএস ডক্টর। মহারাজ কলকাতায় ছিলেন। তো আমার যখন হেলথ ক্রাইসিস হতো আমি মহারাজ সঙ্গে কনসাল্ট করতাম। কোনো বড় ডাক্তার যদি প্রেসক্রিপশন দেবে আমি প্রথম মহারাজকে দেখাবো। তাহলে মহারাজ আমাকে সব তার মেকানিজমটা বুঝাবে, কেমিক্যাল কীভাবে কাজ করে কি নেই। তখন আমার পুরো ভরসা, হ্যাঁ ঠিক আছে মহারাজ বলছেন মানে সে এমডি করা লোক দেখালে বললেও ওই মহারাজকে দেখাবে সেটা। তখন মহারাজকে সাংশন করবে, ঠিক আছে। তখন মহারাজ আমাকে খুব যত্ন করেছেন। মহারাজ আমি খুব কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ইউর অ্যাসোসিয়েশন ইজ সো সুইট, সো নাইস। আমি দেখেছি ভক্তের মহারাজ যেরকম খুব কেয়ারিং, আমাদের ভক্তিপ্রেম মহারাজ খুব কেয়ারিং। এইটা জন্যও ছিল ভক্তের স্বামী মহারাজের মতন ভক্তিপ্রেম মহারাজও জগৎ প্রসিদ্ধ। এই কেয়ারিং মোডের খুব ভাব। অবশ্য এনারা তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, মহারাজও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। বাংলাদেশের লোকেদের ভাবটাই সেরকম। যে কেউ বাংলাদেশে যাবে, আমি যখন বাংলাদেশে যাই আমি তো দেখি, আমি আমেরিকা ইউরোপে গেলে বলি বাংলাদেশে হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীর নয়, এটা পৃথিবীর বাইরে আলাদা গ্রহ একটা। ওখানে লোকের মন ভাব চিন্তাধারা সব আলাদা। তো মহাপ্রভুর স্থান থেকে সবাই এসছেন, তো তাই তাদের ভাবটাই এইরকম। খুব ধন্যবাদ মহারাজ, আপনি আমাকে খুব কেয়ার করেছেন তখন ছিলেন মায়াপুরে। আমি আপনার আশীর্বাদে আজ এখানে বসে আছি। না আমাকেও ভক্তরা বলে, অনেক সময় অনেকে ভক্তরা আমাকে বলে যে আপনি বললেন আপনার লেকচারে যে আমি যা শিখেছি মহারাজ কাছ থেকে শিখেছি, আমার নাম বলে বললেন, আমাকে বলে ভক্তরা কথা। মিথ্যা নয় মহারাজ, যখন আপনার সবসময় আপনার লেকচার শুনতে আমি এখনো শিখেছি। তাহলে ঠিক আছে মহারাজ, আমি বিদায় নেই তাহলে। হরে কৃষ্ণ। সমস্ত বৈষ্ণবদের কাছে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।